Et donc on va démarrer du coup les amis, le Nintendo Direct. Voilà, on perd pas de temps, ok. On perd pas de temps, on va démarrer tout de suite et puis on va réagir. J'ai lancé la vidéo. Pour ceux qui se demanderaient par rapport à par rapport à la rediff, je pense que ça va arriver avec la partie YouTube, donc enfin avec la rediff YouTube, donc enfin ça c'est plus pour moi, je me débrouillerai. Mais les amis, on perd pas de temps, on démarre tout de suite. Peggy 18. Allez, bon direct à tous. Et c'est un vrai Nintendo Direct d'ailleurs, c'est pas un Nintendo Direct Partner Showcase, c'est pas un Nintendo Direct Mini, c'est un Nintendo Direct. Je vais vous mettre tout ça en fond. Je vérifie juste que vous entendez bien. Ouais, vous l'entendez bien. Ok, c'est parti. 皆さんこんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます小泉です。早速ですが、まずは任天堂スイッチで発売するタイトルをご紹介します。Ok, Nintendo Switch d'abord. Bonjour. Bip. Je m'appelle Lecturina et je suis principalement connue pour mes compétences en lecture à voix haute. Bip. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter le jeu Rhythm Paradise Groove. Bip. Pas bien entendu parler de ce jeu-là. Pourquoi ça me parle? C'est qu'on en avait déjà entendu parler, non? Oui, ça, on en avait déjà entendu parler. Rhythm Paradise Groove. Faut savoir que du coup, je me suis fait spoiler qu'une. J'ai a priori vu qu'une seule chose. Encore, je sais pas si c'est vrai ou si c'est des rumeurs. Ce que j'ai vu. Je pense honnêtement que c'est vrai. Je vous dirai exactement ce que c'est. Mais bon. It's not always the same rhythm. C'est un jeu de rythme. Listen carefully to the beat. Find your flow, and you'll be able to feel the rhythm. 2, 3, 4, now. 2, 3, now. 2, now. 2, 3, now. Over 80 all-new rhythm games are included. And as you play through the C'est pas trop mon style de you jouer les can jeux de rythme, unlock mais different en vrai modes. pourquoi pas. For example, De toute façon, encore une fois, il en faut pour The tout le monde. kingdom's everlasting peace rests on your shoulders. Finally, you're awake. go forth, magician, I can't lose. and use the magical power of rhythm to beat monsters. Ça me fait penser à Cadence Cast Carol. a fire spell with BA. And a healing spell with B Un peu dans le down même style A. en fait. B down A. Like that. So you really want to fight, huh? What spells Sympa. will strike a chord against the foes you face? Groove on and tip the scales to victory. It's time for the Who's Got Rhythm quiz show. Plus, there are even more rhythm games in the lineup. Enjoy all of this while playing solo. And Dan, Emily, Leo, Sarah. Ça doit être Ninja. up to 4 players can enjoy Ok, on peut jouer dedicated à plusieurs, rhythm mais c'est games. censé être une ref au Note Tortue the Ninja. timing and block the arrows. Grab the snack at exactly 3 o'clock. Beep. Or Peut-être, aim je sais for pas. 3 o'clock on the dot. Ok, Emily il y got a, the snack. ok, il y a des mini-jeux de rythme. There are over 30 cooperative Mais and tout n'est pas lié à la competitive musique, games to play. forcément à la musique. Ok. Get into the groove solo or with friends. Ça doit être when sympathique honnêtement. Rhythm Paradise Groove hits Nintendo Switch July 2nd. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. ご覧いただいたリズム天国ミラクルスターズは任天堂スイッチのタイトルですが、もちろん Ok. スイッチ2でもプレイいただけます。発売までもうしばらくお待ちください。 Allez, on ここ enchaîne. からは任天堂スイ Ok, ッチ Switch 2またはスイッチ2とスイッチの両方で発売するタイトルをご Attendez, vous voyez 紹 pas 介 le します。ヘッドラインをご覧ください。
Voilà. Master the way of the Sing. sword. Let's see your best then, eh? Onimusha, Way of the Sword, a new entry in the Swordplay Action series, is slashing onto Nintendo Switch 2. Edo-era Onimusha. Kyoto has been overrun by monsters known as Genma. Now, Miyamoto Musashi must prove himself beyond measure. Parry. Deflect. And the powerful counterattack Isen. Master these techniques to strike down the enemies in your path. Oni armaments are also at your disposal to turn the tides of battle. En fait, j'ai l'impression de voir. You can even pense que use c'est le décor Joy-Con qui 2 veut ça, motion qu'en fait, on soit controls encore to en- intuitively slay Genma. Au As Japon, fates intertwine, will you cut Mais down those that stand j'ai in l'impression de your voir way? que des Assassin's Creed Shadow en fait. Tout le temps la même chose. Onimusha, Way of the Sword, launches on Nintendo Switch 2, September 25th. Pre-orders begin later today on Nintendo Ok. eShop. Your unwritten On epic continue sur Switch, s'il vous plaît. begins. Dragon's Dogma 2, Dark Arisen is heading to Nintendo Switch 2. You are J'ai cru the à Arisen, Hogwarts Legacy. a hero burdened with the fate of slaying the dragon who has taken your heart. Qui est d'ailleurs soi-disant en cours de développement et tout, d'après les rumeurs. Explore the On en new reparlera land après. of Norgan. Seek out spoils, then appraise them to reveal new weapons, J'en reparlerai à la armor, fin. or skills. With these arms at the ready, take down powerful monsters in this single-player action RPG adventure. From a fighter specializing in close-range combat to a mage skilled in spellcasting. Choose the vocation that fits your playstyle. Plus, you can lead up to 3 pawns, custom companions who act on their own. When taking on massive monsters, you can climb them to strike their weak points. Oh, on dirait, Fighting alongside your je pense à pawns Shadow of the is Colossus, key ça. to victory. In a world between dark and light, embark on an adventure and tell a tale all your own. What fate awaits the Arisen and their pawns? Dragon's Dogma 2, Dark Arisen, launches on Nintendo Switch 2, October 9th. Otherworldly C'est là où on endeavors voit que mine de await rien, in these games. ça commence à être la fin de la Earth Nintendo has been Switch driven to classique. the Non, brink of enfin, la lune. annihilation by mysterious life forms called the Natiba. Now, join So it's Eve deep. on her mission to save humanity and reclaim the planet. Stellar Blade. Engage in high-speed combat that focuses on timing. Then find your opening and strike. Defeat enemies to acquire new skills. Then strategically deploy them to fit the Il paraît que c'est situation. génial les Stellar Blade. Can you save humanity and reclaim Earth for humankind? Stellar Blade launches on Nintendo Switch 2 this year. Blast off in the 2-player co-op adventure Orbitals. Protect your home Pourquoi le in an personnage me parle? expedition across the galaxy. There are many Pas interstellar Hugo. areas to explore. Melt ice to make a path. Si on n'avait pas vu un trailer déjà de ça, Activate devices in time with the beat. peut-être. Escape from incoming enemies and more. Brave the Mais c'est pareil, dangers il ahead. fallait un in Nintendo your Direct, mine de rien, voyage through the parce que c'est vrai qu'on stars. commençait à manquer Two players de can also work hype together entre guillemets locally or pour online using d'autres jeux en GameShare. fait. Work together and overcome the crisis of the cosmos. Orbitals launches exclusively on Nintendo 3 Switch 2, septembre, c'est bientôt mine de September rien. 3rd. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Journey through the glade of dreams. Le fameux in this Rayman. bold reimagining of Rayman Donc j'ai un Legends. short qui est sorti When a aujourd'hui d'ailleurs, pour ceux shadowy qui veulent. villain starts spreading corruption, it's up to Donc Rayman sortira and sur his Switch friends to leap, aussi. glide, and punch their way through charming and colorful worlds. Ride dragons across realms. Dive into Je pense 4 que tout new dépend du musical prix stages du Rayman, and honnêtement. enjoy more added content. Up to 4 players can go out on a limb in local co-op. You can also play a revamped version of Kung Fu using GameShare locally or online. Rayman Legends Retold 1er octobre. launches on Nintendo Je sais plus si on avait Switch la 2, date. October 1st. It's a great day for a big walk.
Get lost with friends in this online co-op walking and talking adventure. J'ai beaucoup de mal avec les Set off graphismes. through a peaceful world. Le fait que ce soit des monstres comme ça Puzzles en and lots of things réaliste, to je sais discover. pas, ça me perturbe. Enjoy the sights and sounds as you work together to find your way around. Non, le live durera Use pas all longtemps, les gens. sorts of tools On to stay in réagit au touch. Nintendo Direct. And figure out new methods of communicating if you're in a pickle. They might even be a little unconventional. Salut Frédéric Carlier. And if you're not quite up to adventuring, you can always just relax with your pals. Enjoy the sunset, dance the night away, or steal something from a friend and kick it into the ocean. You know, the usual stuff. You Pas can mon also style. use mouse controls or hang out with friends using cross-platform play. After all, spending quality time together is the best part of a big walk. Strolling onto Nintendo Encore une Switch fois. 2, August 4th. Là où c'est bien, c'est que vraiment, il en faut vraiment pour tout le monde. Season the Il y en a pour seas. qui c'est leur style, les jeux chill comme ça. Où ils peuvent juste discuter entre potes. Build your very own floating restaurant with the One Straw Piece Hat Grand Crew. Gourmet, un jeu de cuisine sur l'univers One Piece. Cook up recipes Ok. with Sanji. Craft the menu. Decorate it to your liking. Then serve your customers as you run the restaurant. By searching for and collecting ingredients, you'll expand your menu offerings. Use devil fruit abilities to prepare piping hot steaks. Or Oh, whip up tongue-tingling tauntaun noodles. J'avais You peur can que ce make soit all juste un sorts of jeu de cuisine. delicious dishes. avec Spend One Piece in-game money rajouté to vraiment change au up the fond en mode restaurant's regardez, interior. c'est One Piece, And mais expand it to attract even visiblement il y a more quand même un customers. petit enfin il y a quand même c'est quand même Over bien intégré. 400 characters from the One Piece series will appear. Mouse controls are also supported on Nintendo Switch 2. Get ready Peut for être sympa a pour feast les of fans de epic One Piece. proportions in One Piece Grand Gourmet. Sailing onto Ça peut être Nintendo sympa. Switch 2 and Nintendo Switch October 23rd. Oh, un DLC de Pocopia. Non. On pourra plonger, mais c'est trop bien. Keep adventuring in Pokemon Pokopia, even beneath the sea. Explore the Oh, world donc le on jeu the peut le faire ocean infini floor en fait. with a free Mise à jour update. gratuite. By using the new move Dive, you can enjoy life with Pokemon living under the sea. Plant grass, build structures, and expand your towns underwater. This free update is scheduled to Ouais, mais release il y a in vraiment des August choses à voir. 2026. Ou c'est juste pour étendre notre île. And there's more. The Voilà. Pokemon Pokopia Expansion Pas Pass paid d'extension. DLC is on the way. Arrive Discover bientôt. a brand new town, Bubbly Basin. Oh. There you'll find new furniture, Ouais. new outfits, Ouais. and new friends. Ok, les nouveaux Pokémon. Ok. The Pokemon Pokopia Ah oui, j'ai jamais fait Expansion Pokopia. Pass paid DLC Peut-être will un be jour. available C'est vrai later que today on Nintendo eShop. le côté bas de cassable, moi, c'est quelque Part chose 1 qui... of the paid DLC, Bubbly Basin, Ok, il y aura launches 3 this DLC a priori. August. Part 2 and Part 3 will launch at a later date. Look out for more details in the future. En fait, le côté bac à sable, moi, c'est ce qui me dérange. J'ai peur de... que ce soit... Il y ait trop de choses à faire et que je sache pas quoi faire, justement. Oh. C'est quoi ça? C'est encore Pokémon? Oui, c'est... Ok. 無料アップ Oui, デ non, ー c'est ト quoi と les points? 有料のダウンロードコンテンツによって J'ai peur qu'on ait 新たな une 世界が annonce 広がる secrète. ココアポケモンをお楽しみに。続いてはこちらをご覧ください。 Ok. Déjà des bonnes annonces.
This is the Dagdan Empire, a prosperous land ruled by the gods. The capital, Daxian, place host to the heroic games, the winner of which is granted one wish. Powerful fighters from across the land have gathered to participate. The story Donc je suis hype par les Fire Emblem, mais j'ai jamais la motivation d'y jouer en fait. En fait, quand je vois le trailer, ça me hype, mais je veux pas les acheter de peur d'être déçu en fait. Je sais pas comment expliquer. And Lida, a musician with her sights set on revenge. Guide whichever character you choose to victory as they weave their own unique tale. Between matches, you can strengthen your forces in different ways. Hone your techniques at the training grounds. I'm figuring it out. Recruit new allies. Or travel beyond Daxian's walls to gain experience. How you spend your free time is up to you. Combat takes the form of turn-based tactical battles. Consider your weapon's range and your unit's strengths on the battlefield. Plus, each of the 4 main characters comes with their own special techniques. By using these techniques to the fullest, you might turn the tide of battle. Rejoice with me at the advent of the underworld. We look upon the Les titans! who will route you here and guide the living to salvation. How did it feel to upheave the world? Begone from us, the darkest dark. Fire Emblem Fortune Wave. 17 septembre, pardon, j'ai dit février, mais pas du tout. Fire Emblem ファン先行の発売日は9月17日です。通常版の他にさまざまな特典がセットになったご覧のダグザコレクションも発売しますのでお楽しみに。続いてヘッドラインをご覧ください。Allez, on continue. Pour le moment, il y a pas mal de grosses annonces quand même. Welcome to the next level of ninja battles. Combat ninja. Vous voyez, c'est ça que j'avais avec Nintendo, c'est coloré. J'en parlerai. Je sais pas si je vais pas couper au montage dans le trailer de Wolverine, mais j'en parlais. Je trouve que ça s'est vu avec le State of Play. Je trouve que chez PlayStation, justement, c'est une course au réalisme. Et là, ça fait du bien de voir plein de styles de jeux colorés différents. C'est trop bien. Tortue Ninja, je sais pas, il vous penser. Use Ninja Gum to freely traverse this vast world in search of clues to get back home. You can also blow a bubble to float in the air. Defeat enemies blocking your path with weapons crafted from Ninja Gum. You can even summon buddies with Gum Ninjutsu to unleash powerful attacks. Additionally, up to 4 ninja can team up in local or online multiplayer to chew through tough battles. En fait, il y a des trucs qui me font dire que j'aime bien, d'autres qui me font dire que je n'aime pas. Uncharted Planet launches exclusively on Nintendo Switch 2 next spring. Pourquoi pas, en vrai? The DK Challenge barrels in. Pardon? Coming to Nintendo Switch Online on Nintendo Switch 2, the limited time DK Challenge event. C'est-à-dire? Take on challenges across many Donkey Kong games available with Nintendo Classics. Encore une fois, un remake you serait can mieux. earn and enjoy collectible digital challenge cards. And if you have Donkey Kong Bonanza, you can attempt even more challenges. C'est la bonne du Donkey Kong Bonanza.
Try out ones geared for beginners. Mais attendez, c'est Or quoi take ça? on developer challenges for something with a bit more punch. C'est quoi ça? Rediscover Donkey Kong Mais games, c'est un jeu, c'est play quoi? challenges, and complete your card collection. DK Challenge can be accessed via the Nintendo Switch online app on the home menu of your Nintendo Switch 2. Ouais. You'll be able to barrel through these limited time challenges from tomorrow until September 1st. Ok. Plus, in the Donkey Kong Bonanza, DK Island and Emerald Rush paid DLC, a limited time collaboration with Super Mario Bros. Is breaking through. Enjoy outfits for DK and Pauline, inspired by Mario and Luigi. Plus, there are coins, super mushrooms, Ouais. question blocks, and more. Experience Emerald Rush as you've never seen it before with a Super Mario Bros. Twist. This limited time collaboration event will be held in 4 waves with the first wave beginning later today. Ok. From Ouais, the enfin, le creators of DLC, Vampire on va pas se mentir, Survivors. décevant quand même. 領域展開 The latest Extension du game territoire. from the makers of Vampire Survivors, quoi, cette extension du Jujutsu territoire? Kaisen Rumble Oui. Survivathon, cast C'est a spell Kaisen. onto Nintendo Excusez-moi, Switch 2. je suis très peu animé. Up to 8 players can compete online for the top spot in this Survivors Royale. At the start of a match, J'aime pas les players styles don't graphiques. battle directly. Instead, take down enemies on your own map to earn points. Je trouve que ça fait Each time you earn Désolé. 100 points, Trop you can ancien. add a rule to your run, including ones that hinder other players. The match culminates in a head-to-head final battle between the top 2 players. Who will be the final survivor? More than 20 characters from the Jujutsu Kaisen series appear. Characters can be unlocked just by playing. Battle online with players near and far, or go it alone against computer-controlled opponents. Exorcise curses, dominate rivals, and rise to the top. Jujutsu Kaisen Rumble Survivathon launches on Nintendo Switch 2 this year. Are you up for the challenge in these games? Switch 2 et Switch 2. Brutal, unforgiving battles storm onto Nintendo Switch 2. In C'est, a forsaken ah non. world, a looming darkness devours all in its path. Now, only one kingdom endures. Alors, je suis peut-être un Defy immense the will of the gods to abruti, save est-ce what que vous voulez, remains of mais humanity. j'ai l'impression que c'est tous Master des Death brutal Stranding. melee combat, Les jeux comme ça, je me jure, devastating c'est tout le sorceries, temps voir la même and chose. lethal ranged attacks. Test your mettle against towering abominations on your Peut-être qu'à y journey jouer, across ça the doit être realms of the différent, mais living and the en fait, dead. ça m'attire pas parce que j'ai vraiment l'impression de voir tout le temps la même chose. For a god to fall. Lords of the Fallen 2 launches on Nintendo Switch 2 this autumn. Oh, Lies of P. Enter a darkly elegant world based on the story of Pinocchio in Lies of P. Complète édition. In a city under siege, you must fight Faudrait qu'on leur fasse rampaging Lies of P, mechanical les gens. puppets and seek the Je vous rappelle cause qu'au of this début, on avait upheaval abandonné parce que le jeu était while beaucoup trop confronting dur. your own humanity. Sans, Take enfin, on avec enemies using la difficulté customizable abusée du weapons jeu. and prosthetic arms that allow you to swap between different abilities. But know this, the lies you tell will alter your fate. Et puis, Lies of P Complete Edition, which includes Overture, a prequel expansion to the main game, tous les launches on Nintendo Switch 2, August 6th. Pre-orders begin later today on Lies of P, pour Nintendo le coup, eShop. oui, c'est la même The chose que most je viens de dire avant. recent entry in the legendary Avec, Devil May Cry series is slashing its way avec onto les autres Nintendo jeux. Switch 2. Mais pour le coup, Plays Lies of P, l'histoire Dante, m'intéresse. V, and Virgil, each armed with different battle styles, as you fight off hordes of demons and epic bosses. Pull off stylish attacks, dodges, and combos with your vast arsenal of weapons and skills. Enjoy thrilling, high-octane combat at 60 frames per second in both TV mode and handheld mode. Plus, additional content such as battle tracks, character colors, and Devil Breaker weapons for Nero are included. Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition Devil May launches Cry, on le Nintendo 23 Switch 2, June 23rd.
Pre-orders begin later today on Ils Nintendo le font eShop. vraiment de plus en plus, les précommandes dans la journée. Enter a mystical era deep in Japan's past. 6 souls determined to forge their own destinies. So you're looking for some runaway ninja named Kishi? J'aime beaucoup les couleurs. Let's show them we farmers have spirit. Le style de dessin, j'aime vraiment beaucoup. I'd start repenting if I were you. An action RPG for the ages. What fate awaits those? Le jeu, c'est pas mon style, mais en tout cas, j'aime beaucoup la DA. Début 2027, ok. Nintendo Switch 2 editions of these 3 Xenoblade Chronicles games are Une incoming. version Switch 2 pour tous les Xenoblade. All 3 games run at 60 frames per second, with 4K resolution in TV mode or Full HD in handheld mode. In-game cutscenes also have enhanced resolution and frame rate. Not only that, but you can travel on a high-speed vehicle in the first game. Control blades to fight mercenary squad battles in the second. Ça permettra d'aller plus vite dans le premier jeu. And put your strength to the test against waves of enemies in the third. There's also a variety of other content added to each of the 3 games. More details will be revealed at a later date. The digital version of Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Nintendo Switch 2 Edition, and the Upgrade Pack will be available later today. Dans la journée, quand The même. physical version launches on July 30th. Le 30 juin pour la version physique. The Nintendo Switch 2 editions of Xenoblade Chronicles 2 and Xenoblade Chronicles 3 will be available on the dates shown on screen. Par contre, c'est 3 jeux différents. ゼノブレイド3タイトルにスイッチ2エディションが登場します。それぞれに新たな遊びが追加されますので、ぜひご期待ください。そして、新生ゼノブレイドの物語が始まります。今回はその序章をお届けします。アニマは世界の源であった。水も火も風も世界を構成するそのすべては大地を流れるアニマが形を変えたものだった。そして戦いを決するのはいつもアニマとその力を自在に振るう騎士だった。この剣の名に恥じぬよう精進します。ここがリューコス。その石はアニマ晶石。騎士の力を増幅させるだけでなく、そのものの行動や思いも刻みます。これからのあなたの学院生活のすべてがその石と共にあると思ってください。今日の訓練は実戦を想定してのものだ。力の使い方、なんとなく分かった気がする。騎士って人殺しの職業で、奪われた側はどう思うんだろうな。真実見つけてみない？信仰を失った人の魂をドラゴンの炎で浄化することで。J'aime beaucoup le style animé. 田舎貴族の限界を教えてあげる。あいつ使えるぜ。小石なしで騎士の力。Pourquoi pas essayer un jour les Xenoblade? 帰るのさ、あの場所に。さあ、始ま Du coup, る。 Xenoblade Chronicle 4 ou c'est un hors série? 兄上、行ってまいります。ここは6つの太陽に照らし出された大地。そこで人々は知ることになる。破れた神の J'aime beaucoup le style comme ça. 晴らされてはいないこと。Xenoblade
Genesis. Ok. En 2027. 新たに始まるゼノブレイドジェネシス。本作ではどのような物語が描かれるのか、続報をお待ちください。 Donc c'est une nouvelle partie entre guillemets de Xenoblade. こちらをご覧ください。 Welcome Twitch Sport. to Woohoo Island, home to all Oui, c'est l'île kinds de of Wii Sport sports. Resort. Coming to Nintendo Switch 2, Nintendo Switch Sports. Trop bien, ils sont the trop latest forts. game in the series. Use the Joy-Con 2 controllers as rackets. Ils sont trop forts. Donc c'est la version Switch de Wii Sport Or Resort. even handles. There are 12 sports Bon, en to vrai, choose from, all with intuitive c'est motion nul. controls. Let's Mais go over en them. vrai, c'est des bons jeux familiaux en vrai. Punch, guard, counter, and outmaneuver for the knockout in boxing. Mais c'est comme tout, enfin c'est Make des jeux quick qui valent pas shots trop to keep cher your en- opponent on their toes. techniquement. In table tennis, aim for the center of the target and let that arrow fly. In archery, enjoy rallies with different types of shots in tennis. En fait, c'est des petits jeux familiales sympas s'ils sont pas trop chers. S'ils sont trop chers, And spike in volleyball. malheureusement maintenant Roll the tous ball les jeux sont straight devenus or beaucoup give trop it a chers. spin to strike big in bowling. Dribble, pass, and shoot to score Le in nombre de temps que j'ai pu basketball. passer sur le jeu du Adjust sabre. your shot's power, then swing your club in golf. Battle with one thumb and hand your opponent a defeat in thumb wrestling. Ride through the course using mouse Skate, controls okay. in skateboarding. Steer with handles and Je crois que ça, il coast était déjà along ça, la the moto. waves in power cruising. Tilt the Ça, il était controller déjà ça. and fly around freely in prop plane. Plus, you can warm up for these sports with jump Ça c'est rope. nouveau, je crois. You can create and play as a sportsmate or me character. Oh, ça rend bizarre avec les mi. Oh, ça rend pas bien avec les mi. On a plus les scrims. Non. Ils ont pas enlevé les scrims. Enjoy playing all kinds of sports on Nintendo Switch 2. Nintendo Switch Sports Resort launches 22 exclusively octobre. on Nintendo Switch 2, October 22nd. Pre-orders begin later today Précommande dans la on journée, ok. Nintendo eShop. 任天堂スイッチスポーツリゾートがスイッチ2に登場します。収録スポーツを全てご覧いただきましたが、せっかくなので新種目グリズモをプレイし La てみたいと bataille 思 de います。 pouces. Ils ont Before the craqué. Let's Non go mais over passez the pas une heure, c'est la bataille de Hold pouces. down your opponent's thumb for 3 shit. seconds and you'll win. If yours gets pinned, just shake the controller to break free. And if you keep your thumb held down, it'll get bigger and stronger. 3, 2, You'll Mais need ils ont this to claim pété un victory. câble. 指相撲よろしくお願いします。はい、指が動いてま Je す。 suis désolé, ça rend vraiment pas bien avec les mi. De toute façon, les mi, c'était vraiment pour la Wii. Ils les ont un peu laissés de côté quand même. あ、ブレイクされました。これはよし。うん、見つかりました。あ、よしよしよしよし。キュッキュッキュッキュッ。あー、またブレイクされちゃいました。こうやって押さえ込む。ちょっと軽く汗かいてきましたね。Qu'est-ce qu'on est en train de vivre, les gens? よし、なんか光りますね。 Vous voyez pas, mais Ah, derrière moi, en oui, fait, il y a ça, enfin, vous voyez un peu. Vous apercevez un petit peu. ちょっと待って、ちょっと待って。余計なことに。大丈夫です。大丈夫ですよ。あ、戻っちゃったな。来た。あ、光った。これで、ほい。弾かれましたね。ああ、ちょっと。ああ。やられちゃいました。 C'est un grand moment de jeu vidéo pour le vivre.
もうしばらくお待ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。Ouais. Survive a land ruled by dragons. The world of RuneScape comes to Nintendo Switch 2. An ancient power has awakened on the forgotten continent of Ashenfall. Explore a land infused with magic and uncover lost secrets on your journey to face the Dragon Queen. In this survival crafting adventure, delve into the mysteries of Ashenfall. On l'a pas vu chez Play ou quelque part ce jeu-là. On your expedition, harness the land's transformative magic to gather resources, craft gear, and build shelter. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Step into battle, forge weapons, sharpen your skills, and face the danger that awaits. Survive the wilds, unveil lost secrets, and challenge dragons in RuneScape Dragon Wilds, launching on Nintendo Switch 2 September 15th. C'est moi qui envoie ok. Check out these games coming to Nintendo Switch 2. Customize your own avatar and play in the adorable world of Hello Kitty Partyland. Join the party with over 40 character-themed mini-games and several board games. There are over 140 Sanrio characters to meet. Plus, you can choose from 16 partner characters, collect stickers, and so much more. Hello Kitty Partyland launches exclusively on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch October 29th. So let's get down there and finish the job. Alors, elle est déjà sortie. Blast off for adventure across the Lilat system with Fox McCloud oui, and le his jeu crew. est beau. A battle for the fate of the J'aime beaucoup le remaster, mais j'aime pas. Star Fox launches on Nintendo Switch 2. Ah, le 25 juin, je crois que c'était déjà sorti, pardon. Mais j'aime pas. A free demo that includes a tutorial. Je trouve pas beau Fox et Falco. Surtout eux deux. Surtout Fox et Falco. On Nintendo eShop. Je trouve vraiment pas beau. Et j'aime pas les shooters. Et j'ai du mal avec les shooters. Get ready for the first Final Fantasy game in HD 2D, Final Fantasy Resonance. Bah. Ok, ils refont tous en HD 2D. Lapis, a vast world that has prospered through the power of crystals. But after the invasion of the En vrai, la HD 2D, au début, je trouvais que ça me dérangeait, et plus il y a de choses en HD 2D, plus je me dis, bah en fait, j'aime bien graphiquement. Must journey across the realm with his companions to stop the Veritas. In thrilling turn-based battles, call upon visions, iconic Final Fantasy heroes from other worlds to take down monsters. Ça c'est bizarre pour le coup. C'est vraiment comme ça dans le jeu. Graphiquement c'est bizarre du coup. Final Fantasy Resonance launches on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch October 22nd. A weird, whimsical world is waiting. Pikuniku returns in a new 3D puzzle exploration adventure. What do giant fruit, malevolent robot frogs, and an all-powerful potato have in common? Nothing. Other than a shadowy conspiracy, of course. Meet a cavalcade of curious characters, each with their own problems and puzzles to solve. But beneath this seemingly happy world lies a sinister plot to squeeze the locals for all they're worth. Time to join the resistance. By using Piku's surprising abilities, help solve the people's problems in surprising and downright Je sais pas combien de temps il reste direct.
Et je regarde pas parce qu'avec la barre, sinon ça va me spoiler combien il reste d'annonces. Et j'ai pas envie. J'ai envie qu'on découvre. Au fur et à mesure. As you discover the secrets of this vivid, colorful world. Get ready to wander, solve, and gossip in Piku Niku 2, launching on Nintendo Switch 2 next year. Beaucoup de jeux quand même pour 2027. Après vous me direz, on est déjà à plus de la moitié de l'année. Ouais, c'est Dragon Quest, c'est ce que j'ai dit. Un Monster Hunter... Un Monster Hunter Joker. Two girls find themselves lost in the kingdom of Witherwood. There they gain the power to turn monsters into friends. Spot a monster you fancy? Scout it! C'est un Monster Hunter Joker. Win it over and it'll fight by your side. And that's not all. Synthesize two monsters to create more powerful allies. Ça me fait plaisir de les revoir. Est-ce qu'il va vraiment taper Monster Hunter Joker? Mais pour ceux qui se demanderaient, il y en avait des Monster Hunter Joker, il y en a 3, 4. Ils étaient trop bien. C'est pas Monster Joker, c'est un Dragon Quest Monster. Tout simplement. About time you got here. Oh, changement radical. On dirait Castlevania. Upon the ancient blood sovereign's honor. We are monsters, each vying for blood. You're finally here. Worthy spirit. T'es beau, toi. Pas du tout. Dusk Blood. Des annonces, encore des annonces. Été 2026, donc bientôt. いかがでしたか？続いてはお宝ハントに繰り出すあのタイトルの続報です。Splatoon! Hey everyone, here are some Il me fresh news tente about tellement. Splatoon Raiders. Je sais pas si je ferai dès la sortie. Focused Pour ceux qui demanderaient, mais je le ferai. Check out this Ou neat ça vous pourrez little être sûr. place, the hideout ship out on the water. There's Deep Cut, a trio of swashbuckling musicians. And this scrappy individual? Sauf si on voit que finalement c'est mieux. Mais pour le moment, il me tente vraiment beaucoup. The four of them are using the hideout ship as their hub, hunting for treasure across these landmasses, the Spiralite Islands. Alright, time for a quick dive. Looks like the treasure they're after is at the base of those lights. But there's a bunch of aggressive creatures called salmonids in the way. And when you get too close, they'll attack immediately. C'est pas vraiment un monde ouvert à The salmonids aren't pushovers either, so you shouldn't go it alone. That's where this comes in, the exploration bot. A member of Deep Cut pilots it during your treasure hunts and attacks automatically. Launches you in the air for extra height. And even gets out of the bot to unleash special moves like this. You'll also get support in the form of gadgets. There's one that continuously fires ink after it's placed. Another that slices through enemies. Another that spins ink around you, and more. And the best part, you can use them together. It'd be nice if that made things easier, though. So to recap, do not underestimate the salmonids. Yikes, this is tougher than it looks.
But the Salmonids aren't the only powerful ones around here. Through battles, you, the mechanic, will also get stronger by leveling up. And you can customize all sorts of upgrades to fit your playstyle. Oh, looks like time's up. There are even more details to cover in the upcoming Splatoon Raiders Direct, airing on June 30th. Ouais, je pense que voilà. In the smart device app Nintendo Je pense Today, qu'il faut. see the Je story pense que events j'attendrai le leading direct up pour to me faire vraiment Splatoon mon avis Raiders après en with parler. daily comics ahead of launch. Plus, in collaboration with this game, there's going to be a special Splatfest in Splatoon 3. The theme looks like it's about Splatoon Raiders. Details will be announced here. Look out for more info in the future. See ya! いかがでしたか？発売が迫るスプラトゥーンレイダーズですが、鶴見連合にちなんだ新色のジョイコン2も発売しますのでお楽しみに。引き続きヘッドラインをご覧ください。Pétmine? Faut que j'arrête. Qu'est-ce que c'est ça? Salut, Hiverne. Bienvenue. Oh mais c'est Hytale. Je crois que c'est Hytale. Non. Non, pas du tout. Undertale, pardon. Deltarune. Deltarune, ok. Awaken your power. Heed me, O kingless. Whosoever hath truly earned the greatest faith of the citizenry shall ascend to throne and crown by right of kings. This is the United Kingdom of Uchronia, inhabited by 8 tribes. Ah, métaphore, Fantasio. The next king shall be decided by the will paraît of que the c'est énorme. people. By decree of the king, as his Mais face ça existe floats déjà, in the non? sky, the tournament Pourquoi il for entend the tout le monde en throne parler? begins. As the realm grapples with its first ever election, those vying for the throne put their plans into action. As one of the throne's candidates, you'll travel across the kingdom, forging bonds with compelling characters along the way. Various enemies stand in your path. There are monsters roaming this world, as well as other candidates, and strange beasts known as humans. Control your destiny and change the world in Metaphor ReFantasio, launching on Nintendo Switch 2, November 12th. Peut-être que qui est déjà sorti mais pas sur Switch. Explore, survive. Il débarque sur Switch. A dedicated Nintendo Switch 2 version. C'est vrai qu'il était pas encore disponible sur Switch. Dig into your Minecraft. Oh, il y aura des shaders intégrés, trop bien. Switch 2 with support for vibrant visuals. And embark on a journey across a world with enhanced lighting and shadow effects. Plus, Nintendo Switch worlds can be carried over, so you can pick up right where you left off. What will you create next? Minecraft launches on Nintendo Switch 2 this year. Je prends pareil. Éventuellement, tout dépend du prix, mais peut-être que je le prendrai pour tester s'il est éventuellement pas trop cher non plus. Non, après le problème c'est qu'avec la version Java, pardon, on le fait déjà en fait. On fait déjà tout ça. Warhammer. Oh, c'est glauque ça. Un Days Dead. Metal Gear Solid. Ouf.
Oh, Tomb Raider. Un petit tel d'off, ok. Le volet de follow caché quand même. Oula. Après, je crois que vous pouvez l'enlever, l'overlay de follow. Je crois. Après, si je me mets là, le problème, c'est qu'on voit plus le titre. C'est pour ça que je me suis mis là-bas. Je pense que vous pouvez l'enlever. Pas l'enlever. The battle of light and darkness approaches. Je crois que vous pouvez l'enlever. Filled with memorable adventures, 3 collections of Kingdom Hearts games are coming to Kingdom Nintendo Switch 2. Traverse through iconic Disney and Pixar worlds. Befriend all sorts of magical allies. And battle enemies in action RPG combat. Relive these stories or experience them for the first time alongside Sora and his friends as they fight the darkness. If you have the cloud versions on Nintendo Switch, you can transfer your existing save data to these Nintendo Switch 2 games. These 3 collections launch on Nintendo Switch 2 October 8th. A bundle with all 3 compilations, Kingdom Hearts Collection 1 through 3, also launches October 8th. Additionally, a free demo of Kingdom Hearts 3 plus Remind will be available later today on Nintendo eShop. Un jeu qui réunit tout, c'est énorme, qui réunit tout Kingdom Hearts. この世界の構造はとても複雑で、私たちが定義する光と闇を具現化したものは存在しなかった。でもそれを定義するものがこの世界に来たことで、この世界にも私たちの定義する闇が現れた。Annonce une date. Annonce une date, par pitié. Par pitié, donne-moi une date. Par pitié. Donne-moi une date. T'as fait Kingdom Hearts, on les a tous fait. Par pitié, une date. On n'a toujours pas de date. いかがでしたか？ On n'a toujours pas de date. 最後のタイトルになります。こちらの映像をご覧ください。Je la connais, l'annonce. Elle a été liquide partout. Long ago, there was a land called Hyrule! of supreme divinity. At the very edge of this kingdom. Attendez. Je crois que c'est un Zelda du coup. Within an ancient solitary tree quietly watched over the inhabitants of the forest. These forest dwellers were called the Kokiri. Each had a fairy companion, and they lived out their innocent lives in these woods. However, there was one particular boy who did not have a fairy. Non, attendez. C'est magnifique!
Qu'est-ce que c'est? C'est pas... C'est Ocarina of Time! Oh putain! Quoi? 2026? Comment ça? Attends, quoi? ゼルダの伝説時のオカリナが任天堂スイッチ2で蘇ります。詳細については改めてお伝えしますのでしばらくお待ちください。本日の任天堂ダイレクトは以上です。ご視聴ありがとうございました。Alors, faut qu'on parle. On va parler déjà. J'étais au courant que la fin d'annonce, c'était du Zelda. Je ne savais pas de quoi, je ne savais pas de qui, j'en savais pas plus. Et c'est vrai que oui, ça en fin de compte, c'est totalement Ocarina of Time.